In the reign of King Veeramarthandavarman, Tothil Kaimal, a respected official, approached the monarch with a humble request to grant him forest wood for building his home. With royal permission granted, Kaimal ventured deep into the lush Moncombu Hills. There, beneath the towering canopies, he and his men began felling mighty trees, shaping timber for his dream dwelling. The logs were loaded onto a wooden barge, and Kaimal began his journey down the river, guiding the raft through tranquil waters shaded by thick forest. The sounds of the forest echoed as the current gently carried them forward. As the raft glided through the river, three strikingly beautiful women appeared on the bank. They approached Kaimal requesting a place on his raft. But Kaimal, wary of their beauty, laid down a peculiar condition. He asked them to become ugly if they wished to travel with him. To his astonishment, the women agreed. In a flash of divine light, their radiant forms faded into plain, aged appearances. The journey continued in silence. But as they neared a forest bend, the raft came to a sudden halt. No matter how hard the men tried, it would not move. Waters remained calm, yet the raft refused to go forward, as if held by an invisible force. Then the three women revealed their true selves. They were goddesses in disguise. Divine light enveloped them as they transformed into radiant deities. Their wish was clear. They sought temples to be built at that sacred spot. In reverence, Kaimal honored their request. The first goddess was enshrined in a temple at Koikal, the second at Vadayattu. The divine presence of the goddesses blessed the lands and its people. But where would the third goddess reside? She entered the body of a devotee who in divine possession hurled a branch of mango tree into the air. "Build my temple where this branch falls," she declared. The branch landed in a serene patch of forest. A shrine was raised at that sacred site, and the place came to be known as Moncombu, the land where the mango branch fell, and thus the divine journey was complete. The state of Kerala is battling the worst floods now in a century, and the clamour to declare it as a national calamity is now picking pace. Over 300 people have died and thousands injured as the red alert continues in 13 out of 14 districts of the state. Cases wherever a response is required to provide emergency medical aid and take them to hospitals or safer places. കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കമില്ലേ അതതിൻ്റെ പാട്ടിന് അതങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റാണ് പോയത്. അത് 2 ദിവസം ശരിക്കും വെള്ളം അങ്ങ് മുങ്ങി അതിനകത്ത് പോയി.
ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെള്ളം പൊങ്ങും, ഞങ്ങൾ നീന്തി നടക്കും. അതിൻ്റെ തട്ട ഇതിന് ഒഴുകി പോകുന്ന കാണാം, ഉരുളുരുൾ കാലയെ പിടിച്ച് പോകുന്ന കാണാം. ഇതൊക്കെ അമ്മ കുറിച്ചൊന്നും കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് പേടിക്കുന്നില്ല, പേടിപ്പിച്ചുള്ള വെള്ളം പൊക്കമൊക്കെ സാധാരണ ജീവിതം. പണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഈ കാണുന്ന ഇല്ലങ്ങളും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇല്ലാണ്ടായി. അവരിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ഥലം മാറി പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ജീവിത സൗകര്യം അനുസരിച്ച് അവരുടെ മേഖലകൾ ജോലി സാധ്യത, അവരാരെയും കുടുംബങ്ങളൊന്നും വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ ആൾക്കാർ ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ല ഒരു മണിക്കൂർ അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ അവർ ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് പോകും. മങ്കമ്പ് ജീവിക്കാനായിട്ട് മങ്കമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചന്ത മങ്കമ്പ് ഫേസ് ചെയ്തായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. മങ്കമ്പ് ചന്ത ഇവിടുന്ന് പാലം കയറി സ്കൂൾ പള്ളി ആറ്റടം അന്ന് അതിലുള്ള വള്ളക്കര, അതായത് കുട്ടനാട്ടിൻ്റെ സകല ഏരിയയുള്ളവരും ഈ മങ്കമ്പിൽ വന്നാണ് കച്ചവടം നടത്തിയത്. അതായത് മുട്ട മാർക്കറ്റ് വരെ മങ്കമ്പിയിലായിരുന്നു. മുട്ടയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും മങ്കമ്പിയിലായിരുന്നു. അതുപോലെ കപ്പ വള്ളങ്ങൾ, പച്ചക്കറി വള്ളങ്ങൾ, ഈ കുട്ടനാട് ഉത്തരക്കരി, ഊഴിക്കരി, ആവുന്നരി കിടക്കുന്ന സകല സാധനങ്ങൾ കാനേരിക്കാരൊക്കെ വന്ന് സാധനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മങ്കമ്പ് ചന്തയായിരുന്നു. അന്ന് ഈ മങ്കമ്പ് ഔട്ടത്തിലുള്ള സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഷിഫ്റ്റായിട്ടാണ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 2000 പിള്ളേരായിരുന്നു. അതേ ടൈമിലാണ് 2 ടൈമിലാണ് സ്കൂൾ. 4:45, 5:50 വലിയ സ്കൂൾ വിടും, 2:00 4:45, 3:45 4:00. അങ്ങനെ അതുപോലെ പിള്ളേരുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതേപോലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ തൊഴിലുണ്ട്, കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ അതുപോലെ അരിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന പറയും. ഇതിക്ക് തോടൊക്കെ അരിയും വെള്ളവും നെല്ലും വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തോടായിരുന്നു. അരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തോന്നുന്നത്. ഈ ബാക്കിലൊരു കനാലും ഉണ്ടല്ലോ, ആ കനാല് ഈ ഭാഗത്തൊരു കനാലില്ല, അതും ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാം കേവളങ്ങളും കുറ്റിവെള്ളങ്ങളും എല്ലാം കയറി വന്നിട്ടുള്ള തോടുകളാണ്. തോട്ട് വരെ വന്ന് തുടങ്ങും. ഇതാണ് കുളങ്ങരയും. അത്താഴപ്പട്ടിരിക്കാരൊന്നും ചോദിച്ചു ഇല്ല. യാത്രാ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾ വരും. അമ്പലം ഫേസ് ചെയ്ത് നല്ല ആൾ വരുന്നുണ്ട്. അമ്പലം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ ഗ്രാമം പോലെ അകത്ത് ഗ്രാമമാണ്. എല്ലാം 300 ഈസി റോഡ് അക്കരയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നേരം വരെ വണ്ടി പോകുന്ന കണക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനൊന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ മങ്കമ്പലം ഫേസ് ചെയ്ത് ആൾ വരും. ആ ടൈം വരെ വരും. 11:30 12 വരെ വരും. പിന്നെ 5 മണി തൊട്ട് 8 മണി വരെ ആൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അത് വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾ വരും. അല്ല ടൂറിസ്റ്റുകാരൊന്നും കാണാത്ത ആൾ വരും.
Regenerative planning for Moncombu. Moncombu is facing the gradual loss of its rich architectural heritage. Many traditional wooden houses are deteriorating due to repeated wetting and drying cycles. Migration has led to abandonment, and the lack of regular maintenance accelerates decay. As a result, valuable cultural structures are disappearing from the landscape. The heritage buildings of Moncombu are increasingly vulnerable to environmental threats. Continuous exposure to flooding and moisture causes gradual structural deterioration. Many of these buildings are abandoned or remain unused, which further accelerates their decay. Without regular maintenance or active use, their long-term preservation remains uncertain. Moncombu faces several infrastructure challenges that affect daily life and mobility. Narrow roads restrict the movement of larger vehicles and emergency services, especially during festivals and public gatherings. Frequent waterlogging further disrupts transportation and pedestrian access. The absence of dedicated parking spaces leads to congestion, particularly during temple events and seasonal activities. Moncombu faces interconnected challenges across sanitation, environment, and public services. Inadequate drainage systems lead to year-round waterlogging, while untreated sewage pollutes local water bodies and limits access to clean drinking water. Rising water levels during the harvest season threaten paddy farming, damaging crops and disrupting rural livelihoods. At the same time, gaps in social infrastructure, such as limited healthcare access and frequent power cuts, affect essential services like irrigation and drainage, compounding the community's vulnerability. The combined impact of deteriorating heritage, poor infrastructure, environmental stress, and limited social support has led to a steady outmigration from Moncombu. As families live in search of better opportunities, community engagement declines, and once thriving spaces fall silent. What remains is a landscape of underused and neglected assets, a brownfield where cultural vibrancy is being replaced by absence. The Heritage Resort reimagines Kulangara Illam, a traditional Padanarakettu structure, preserving its original form while adapting it for cultural tourism. Four internal courtyards now serve unique functions and act as a quiet retreat space. The adjoining Utupura is revived as a dining area serving local cuisine. Landscape gardens and courtyards between blocks foster cultural exchange, performances, and community interaction. This adaptive reuse supports local livelihoods while conserving heritage, transforming the Illam into a living cultural hub, which ultimately helps in bringing economic revival and cultural pride. The Visitor Center and Museum introduces Moncombu's rich cultural and ecological history. Designed as an entry point to the town, it features exhibits on temple traditions, agrarian life, and canal ecosystems. Locals serve as guides and curators, offering personal narratives and tours transforming the space into a bridge between community heritage and visitor experience. The revitalization of Moncombu's canals offers an opportunity to restore both ecological function and cultural life. By engaging the local community in restoration,
boating services, and ecotourism, the canals can become active public spaces once again. This community cafe is a socially vibrant space designed with passive cooling and open seating, where locals and visitors connect over authentic cuisine. The Vedic Knowledge Hub is a space dedicated to spiritual learning, temple rituals, and scriptural studies. It hosts lectures, workshops, and heritage trails that explore the philosophy, stories, and traditions of the region. Run in collaboration with local scholars and temple practitioners, it nurtures cultural continuity while engaging youth and visitors in timeless wisdom. The Ayurvedic Center integrates courtyards, herbal gardens, and therapeutic spaces. It revitalizes traditional wellness systems by training local healers and sourcing ingredients from nearby women's cooperatives and growers. The Craft Center revitalizes dying timber crafts and regional skills. It offers training, production, and market access for artisans while encouraging knowledge sharing through demonstrations. Strategically placed along key movement routes, these modular kiosks provide affordable, well designed retail space for local snacks, crafts, and souvenirs. They act as micro enterprise incubators, especially for youth and women. AI generated visuals, especially characters, architecture, or sequences, often lack consistency across frames or prompts, making it hard to maintain visual continuity for animations or storytelling. Specific architectural elements, local cultural symbols, and context based designs are often misrepresented or oversimplified, especially in traditional or regional settings like Moncombu. The UNAV ETSS studio fostered a unique collaboration and a significant step towards the capacity building of our students in the emerging technologies such as VR and AI. We at Rajiv Gandhi Institute of Technology selected a study area in the low-lying regions of the Kuttanad area, a quaint village known as Moncombu. The village was facing serious challenges such as rising water levels and inadequate infrastructure due to the frequent flooding, which led to a serious outmigration of the people and a gradual abandonment of the settlement. With this studio, our students not only increased their technological competencies but also understood the serious challenges and critical issues that were being faced by similar brownfield areas. Not only did they develop empathy, but also tried to develop innovative and creative solutions to forego such challenges. Thank you.